Come. See that? ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಜಾಗ ಹೆಸರು ಕುಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್. ಮೈ ಗಾಡ್, this is Khai here, this is waterfall here. This is all like it is completely carved. Everything you see, the deposits there, and the entire stone have been falling from ages there and depositing there. And these are the stones. These are like like those rocks, the black rocks, lava rocks. Looks like lava rock. No, God. We had been till there. You will see in the time lapse video. Oh, Apu, why didn't you come? Huh? Water phobia. Hey. We are trying to take risk of our life and phone. Let's go. Let's go, Shruti. Yeah, let's go. I'm ready. Come on, let's. While I was walking on this water, I found so many pebbles that are shining like silver. So I collected them that I can use to make earrings for my wife. Let's see how it comes in my DIY reel. ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಓಹೋ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Matching again. Blind. Hey, no. So much love, huh? Look at these butterflies, they're following us. Where are you going? We are going to Maggie. So now we are having Maggie finally after coming from the fall. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದೆಲ್ಲ. So this location is just beside our hotel that you had got. This is beside this Malgudi Days, behind the Malgudi Days house, and this is the location. If any of you are planning for any wedding shoot or any kind of a maternity shoot, you can come to this place. Looks like a different country, huh? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Missed the sunset. Yesterday we had missed the sunset and we are here for the sunset today on time. You can see the sun. This is overcrowded. You can just see how crowded it is just for the sunset they are waiting. And let's go, let's see. Madi, we are on time for the sunset.
ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಓ ಸೂಪರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಂಗೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಂಗೂಸಾ ನೋಡಿದ್ರ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಮಂಗೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗೂಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಇದು ಲಂಗೂರು. ಲಂಗೂರ? ನಾನು ಅಂದೆ ಲಂಗೂರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಮಂಗೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ಅದಾಗಿ ಲಂಗೂರ್ ತರ ಆಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. You have to be very very careful with these monkeys. Very very talented they are. They know how to take the food from you, and they also know how to eat them or drink them without opening it. Be careful. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Bro, what's up, bro? So just now one of our friends said there is a milestone that is here, the oldest milestone, I mean like the oldest here in Agumbe, that is there from 1839. Oh my god, that is there almost 200 years. Look at this. Head of the god, 1839 CIG. Shimoga. Why do you notice spelling? Shimoga. 200-year-old stone, milestone, still standing still. I think this was stone when the Britishers came, they got it from England. First stone here only. यहीं से start करेंगे अपन रूल करना इंडिया में. Happy Sankranti. Today at least we are expecting sunrise. So too many sunsets we saw already. So we'll go for sunrise. Yesterday we missed, and we'll see now. Today there is festival on the Kundadri Betta also, top of the hill also. So we might get to see that as well. Finally open, guys. We are going inside the Betta. 6:48 and we reach this place. And they have decorated this place for Sankranti. Huh? Nice. Reach the top of the hill. Finally. Adi, how is the view? ಅಲ್ಲಿ full layer. So when you come for this hill for the sunrise view, there are 2 ponds here and a temple, and the sunrise view from here is just mesmerizing. You come to Agumbe, make sure you don't miss this point. See, no, it's like heaven. Preparing coffee with full dedication. Thankfully, early morning breakfast we got. This is the breakfast. I just want to show you how close we were near Malgudi Days house, the Swamy's house. See, this is our hotel room, and this is our window, and that's the house. Can you see that house? That one. That is the Malgudi Days Swamy's house. That's how lucky we were. We are here at the Sri Siddhi Vinayaka Devasthana, Chibbalugudde. So there is a temple here. So this is the Tunga Nadi here, and we'll be feeding some fishes here. Which is famous for. What is this, Appu? ಏನಪ್ಪ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಪೂರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಷಮಿ ಅಪ್ಪ. ಓಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ಅಂತೆ. ಆ ಗಣಪತಿ ಉದ್ಭವ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಮೀನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಚಿಬ್ಬು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಈ ಗಣಪತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೋಗ ಹೋಗತ್ತಂತೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಅದೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌದು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು, ಟೆಂಪಲ್ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಊರ ಹೆಸರು ಚಿಬ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಗಣಪತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಬ್ಬುಲು ರೋಗ. ಚಿಬ್ಬುಲು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಬ್ಬಲುಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೊಂದು ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪೂರಿನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀನಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆಯಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದವಾಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ. ಬಾಯ್. We are at Kuppalli 0 kilometers. So this is the place where Kuvempu, our national poet. Appu, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? What was he doing here? He was staying here. He was staying here. This was his residence. Tell me about ಕುವೆಂಪು ಅಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ. ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1904 29/12 ಡಿಸೆಂಬರು. ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದು 99-4. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಸಚ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. And also I think there are many places here they made. I think where he used to sit, he used to see sunset, he used to write. There are places, we'll be taking you guys there. Okay, let's go there as well. First we'll show you his residence and we'll go further up. Unfortunately, photography and videography was not allowed inside. That's the reason why we couldn't take any videos inside. I know he's a national poet. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. Thank you, Appu. So we are back in Hassan to go to Gundana's bakery. Yo man, back to Gundana's bakery again. Gundana bakery. ಹೇಗಿದೆವಾ? You will see the reaction. Bari. ಇದು ವೆಜ್ ರೋಲ ಇದು. ಖಾರ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಫ್ಲೇವರ್ ಫೀಲ್ಡ್. 30 rupeesಗೆ. This is the best one I had. Agumbe actually has so many places to visit, but we did not have time. We did not plan the itinerary well because it was all of a sudden plan. So that's why we did not plan anything. We visited the one that was worth was the Kudluteertha Waterfall, the sunrise view point, Kuvempu's house. On our way back, on our way to Agumbe in Hassan, we had this chocolate bun and khara bun, which were the best. If I'm planning to go to Hassan, I'm definitely not going to miss what I had. And if you like this video, like, share and subscribe to my videos. We have been growing really slow in terms of subscribers and views, and I'll see you in the next video. Until then, see you. Bye.